ஸோ எஸ்என்எஸ்சிக்கு ஏன் வாலண்டியர் பண்ண ஆரம்பிச்சிங்க? அது ஒரு பெரிய கதை. ஆனால் சுருக்கமாக சொல்லணும்னா ஐ திங்க் வாஸ் அ டர்னிங் பாயிண்ட். ஜஸ்ட் வைப்ல வணக்கம், என் பேர் தாஸ். இன்னைக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சியா இருக்கேன். நம்ம மத்தியில வந்து ஒரு பிரபலமான நட்சத்திரம் இருக்காரு, அவர்கிட்ட பேசலாமா? வணக்கம். எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கேன். நீங்களே இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிக்கிறீங்களா? வணக்கம், நான் உங்கள் நெருப்பு குணா, MediaCorp ஒலி 968 படைப்பாளர் மற்றும் நடிகர். ஏதோ சில பேருக்கு தெரியும், பல பேருக்கு தெரியாம. ரொம்ப பேருக்கு தெரியும். என்ன சொல்றீங்க? இன்னைக்கு என்ன செய்ய போறோம்னு உங்களுக்கு தெரியுமா? எனக்கு தெரியல, வர சொல்லியிருந்தாங்க. ஆனால் முக்கியமாக வந்து சம்திங் க்ளோஸ் டு ஹார்ட், அதுதான் பண்ண போகிறோம்னு எனக்கு தெரியும். கண்டிப்பா இன்னைக்கு சிங்கப்பூர் நேஷனல் ஸ்ட்ரோக் அசோசியேஷனுக்கு வாலண்டியர் பண்ண போறோம். போலாமா? ரெடி, லெட்ஸ் கோ. Hi everyone. Hi. How are you all feeling today? Great. Okay. Very good. Okay. Shall we go for a walk? Sure. Okay, let's go. உங்கள்கிட்ட ஒரு கேள்வி இருக்கு. ஸோ எஸ்என்எஸ்சிக்கு ஏன் வாலண்டியர் பண்ண ஆரம்பிச்சிங்க? அது ஒரு பெரிய கதை. ஆனால் சுருக்கமாக சொல்லணும்னா அப்பாவுக்கு வந்து 5 வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஸ்ட்ரோக் நடந்தது. அதுதான் ஐ திங்க் வாஸ் அ டர்னிங் பாயிண்ட். ஆனால் அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் ஸ்ட்ரோக்னா என்ன, அதனால என்ன பிரச்சனை வரோன்னு பெருசாக நம்ம யோசிக்கிறது இல்லை. என்ன நடக்கும்போது தான் நம்மளுக்கு அது தெரிய வரும். அதை பற்றி போய் படிப்போம், ரிசர்ச் பண்ணுவோம். ஸோ அப்பாவுக்கு நடந்த பிறகு தென் ஐ டோல்ட் மை செல்ஃப், ஹே யூ நோ வாட், இது எவ்வளோ கஷ்டமாக இருக்கும்னே எனக்கு தெரிஞ்சிருச்சு. அண்ட் இந்த மாதிரி ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எனக்கு வந்தது. அவங்களோட ஈவென்ட் வந்து ஹோஸ்ட் பண்ண சொல்லியிருந்தாங்க. ஆரம்பத்தில் அவங்க கேட்ட உடனே லைக் மை ஹார்ட் went straight to it. I'm like, you know what, நான் நிச்சயமா வாலண்டியர் பண்ணுவேன். I want to volunteer அப்படின்னு. ஸோ அப்படி தான் ஆரம்பிச்சிச்சு. So how do you all feel about volunteers coming in to support you all? It's very much appreciated for sure, because a lot of our events we depend heavily on the volunteers and the caregivers to support our members, our stroke survivors. Because stroke affects everyone differently. So the severity is different for everyone. So we want everyone to feel included, and it has to be an immersive experience for everyone. குணா, இதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் வாலண்டியர் பண்ணியிருக்கீங்களா இல்லை வந்து இது உங்கள் முதல் தடவையா? ஆக்சுவலி வாலண்டியர்னா இப்போ சாதாரண டிஃப்ரெண்ட் ஆர்கனைசேஷன்ஸ்க்கு போய் நம்ம ஹெல்ப் பண்ணுவோம்ல. ஸோ அந்த மாதிரி வாலண்டியர் பண்ணியிருக்கேன். பட் ஸ்ட்ரோக் அப்படின்னு சொல்லும் போது எல்லாருக்குமே ஒரு கதை இருக்கும். இந்த மாதிரி ஒரு வாலண்டியர் பண்ணும் போதோ இல்லை இந்த மாதிரி கதை கேட்கும் போதோ அது ஒரு லைக் டெய்லி ரிமைண்டர் டு யூ தட் you shouldn't take life for granted, you know. I'm sure you guys agree, right? Anything can happen anytime. Yeah. I'm sure over the years after being with SNSC, do you all feel like you all have bonded with your volunteers well? Yeah, because volunteers meet of caregivers as well. So we do have caregivers. That's very important actually. Yeah. இந்த நிகழ்ச்சியில் இருக்கிறதுக்காக சொல்லலை. ஆனால் உண்மையிலே எல்லாருக்கும் வாய்ப்பு கிடச்சிச்சுன்னா ஏதாவது ஒரு தொண்டூலியம், ஒரு வாலண்டியர் பண்ணி ஆகணும். பண்ணாதான் வாழ்க்கையோட அர்த்தம், எவ்வளோ அழகு, எவ்வளோ ஃப்ரெஜல் அப்படின்னு தெரிய வரும். நான் கொஞ்சம் வாலண்டியர் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ ஐ அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் யூ ஆர் சேயிங். You know, like many people say, oh, might as well just donate money. Why should I volunteer? I don't have time and all that. So அதை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க? இப்போ நம்ம காசு கொடுக்கறதுக்கும் போய் இறங்கி ஒரு விஷயத்தை செய்யறதுக்கும் நிறைய வித்தியாசம் இருக்கு. இவரை நான் மீட் பண்றேன், ஓகே இவர் காசு கொடுத்து எக்ஸசைஸ் பண்ணிட்டோமே அப்படின்னு நான் இருக்கலாம். ஆனா இங்க வந்து இவர்கிட்ட பேசும்போது இந்த கதை தெரிய வரும்போது ஒரு பாண்டிங் ஒன்று வருது. அப்பதான் நீங்க வந்து வாழ்க்கையோடைய அந்த அழகை புரிஞ்சுப்பீங்க. அதுக்காக பணம் கொடுக்க கூடாதுன்னு சொல்ல வரல. நிறைய பேர் இருக்காங்க, you know, people just donate money. I think that's fine. If you really don't have the time, you can do that. But I think to go down, spend time, volunteer, it makes a whole lot of difference. Yes, definitely. Okay, so now we are at exercise corner. Maybe you all can share with us what exercise do you all do? I do this because I have weak knees. Okay. Yeah, so I focus more on my leg and also on my right hand. I walk quite a fair bit due to my job nature. So other than that, if I'm lazy, I'll go to Botanic Gardens for a walk. I will go with my husband to Pasir Ris Park to have a walk. He want me to more independent. So you prefer days walking in the day? Personally, I prefer walking at night because it's breezier. We all need vitamin D sometimes, right? Yes. The volunteer பத்தி பேசும்போது எனக்கு ஒரு கேள்வி இருக்கு. What does it take to be a volunteer? Can anybody be a volunteer? Yes. Anybody can be volunteer, but like for myself, I started off as a volunteer with SNSA. I actually volunteered for the hospital, Tan Tock Seng, SGH, and also St. Luke, where we actually do befriending. We also do befriending at home. We go to the place, to the house, a stroke survivor to another stroke survivor. So the impact is more powerful that way. I met a young gentleman last week. He had a stroke 3 years ago, and him and I were resonate on a different level because I went through the same emotional roller coaster as he did.
everyone can be a volunteer and befriender because having that support system really helps a lot in your recovery. Okay. But on top of that, I think we've also spoken about can anybody be a volunteer? But now I want to ask you, what is the importance of volunteering? And as people who have actually volunteered and benefited from volunteering as well, what do you think is the importance of volunteering? We actually depend heavily on the volunteers to come in to chip up, to help out, because we need the manpower. Because just relying on the caregivers is actually not enough. The scale of our program is actually quite large. Like for example, in October, we had a massive walk for like 300 participants. So all this, whatever help that comes in, is actually much appreciated. A simple touch of a volunteer, the simple connection, the bonding, a human contact, it's just great. It impacts us on a different level because people still care about us. I'm not excluded from society. So it's actually a very important aspect of. Okay. Thank you for sharing. So since you have joined SNSA, I'm sure you have met a lot of volunteers. How have those volunteers helped you? Before I joined, I asked SNSA staff, I scared I fall down. Nobody know. But the staff said, no worry, there's a lot of volunteers. Then I joined the event. Then I joined the walkathon all the way from 1 kilometer. I never walked that far before. Then I'm happy, my husband also happy. So you walked 1 kilometer? Yeah. Slowly, just slowly. Yeah, so one of the key aspects at SNSA is life is beautiful. It can be very vibrant. It can be as vibrant as you want it to be, even after stroke. That's why we have a lot of different variation of programs for our members to attend, to join in, to mingle with people of like-minded people. Yeah. I think it's very good that you have shared that, and I think a lot of people who are watching this will realize the importance of volunteerism and from your perspective as well. So, if we want to volunteer, what should we do? Sure, you can just come over to our office or you just give us a call and voila, you can just be our volunteer. Oh, Yeah. okay. It's that easy. Thank you very much. I've learned a lot from this conversation. So I hope that people who are watching will actually sign up for with any organization to volunteer as well. எனவே ரொம்ப சந்தோஷம் டாஸ். இப்போ என்னை பொறுத்த வரைக்கும் வாலண்டியர் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா 3 விஷயம். ஒன்று வந்து கம்ப்ளீட்னஸ், ஒரு மன நிறைவு கிடைக்கும் மற்றவங்களுக்கு உதவி பண்ணுறீங்கன்னு. இன்னொரு விஷயம் வந்து சந்தோஷம், மகிழ்ச்சியாக இருப்பீங்க. ஏன்னா மற்றவங்களுக்கு அந்த மகிழ்ச்சி நீங்கள் கொடுக்கும்போது அந்த மகிழ்ச்சி உங்களையும் வந்து சேரும் இல்லையா. இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நன்றி உணர்வு, இந்த கிரேட்ஃபுல்னஸ். ஏன்னா வாழ்க்கைங்கிறது நிரந்தரம் கிடையாது. அப்படி இருக்கும்போது எப்போ எது வேணாலும் நடக்கலாம்ல. ஸோ வாழ்க்கைக்கு நீங்கள் நன்றி சொல்வீங்க இப்படி உதவி பண்ணும்போது. ஸோ தேங்க்யூ ஃபார் த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. No problem. And also அவங்க சொன்னது வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. அவங்களாவே ஒரு ஸ்ட்ரோக் சர்வைவர் இருந்தோம், அவங்களும் வெளியே போய் மற்றவங்களுக்கு உதவி செய்யறது வந்து எனக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சி கொண்டு வருது. ஆமாம், பேட் ஃபார்வர்ட். மற்றவங்க என்ன கோ த்ரூ பண்ணுறாங்கன்னு உங்களால் இன்னும் நல்ல சிறப்பாக உணர முடியும். அதனால் இப்போவே பதிவு பண்ணுங்கள், சைன் அப் பண்ணுங்கள். ஸோ இந்த நட்சத்திரங்களை சந்திச்சதில் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். அவ்வளோ டேக் பிஃபி ஃபாலோ யூ ஆல். ஓகே, 1 2 3. சரி, இந்த வீடியோ நீங்கள் பார்த்துருந்தீங்கன்னா நிச்சயமாக லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், நோட்டிஃபிகேஷன் பெல்லை கிளிக் பண்ண மறந்துடாதீங்க. Bye.